Hi, Namaste. It's me, Sun Kumar. Again, I'm back among you with new topic articles a and the. In this topic, we learn how to use indefinite articles and definite articles. Articles are of two types. One is definite and another is indefinite. Okay, before get started, guys, it's my humble request, subscribe my channel. Okay, now let's get started. A or an is known as indefinite article, whereas the is known as definite article. Here I have written a or an is known as indefinite articles, whereas the is known as definite articles. Okay, at very first we learn use of a article. Use of a article. Okay, use a with a singular noun. We have to use all articles only with singular nouns, not with plural noun, only with singular noun. Likewise, if a word begins with consonant sound, use a. Yes, if a word starts with consonant sound means we have to use a article before that word. Now, don't confuse, guys, don't get confused. What sort of sound are known as consonant sound? Means those sound comes from व्यञ्जन वर्ण or बाराखरी. जुन साउन्ड चाहिँ व्यञ्जन वर्णबाट आएको हुन्छ, बाराखरीबाट आएको छ भने त्यस्तो साउन्डलाई चाहिँ हामी कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्छौँ. जस्तै क देखि ज्ञ सम्मबाट आउने साउन्ड जस्तै क ख ग घ ङ, यो साउन्ड चाहिँ कुन साउन्ड भयो त? कन्सोनेन्ट साउन्ड. अनि बाराखरीको साउन्ड जस्तै कका किकी खखा खिकी गगा गिगी घगा गिगी, त्यस्तो साउन्डलाई पनि हामी कुन साउन्ड भन्छौँ? कन्सोनेन्ट साउन्ड. सो इफ अ वर्ड बिगिन्स विथ कन्सोनेन्ट साउन्ड मिन्स बिफोर द्याट वर्ड वी हेभ टु युज अ आर्टिकल. फर एन एक्जाम्पल, ड्यास BALL बल. बल भन्दाखेरि फर्स्टमा कुन साउन्ड आयो? ब भन्ने साउन्ड आयो. ब भनेको त्यो केबाट आयो? व्यञ्जन वर्ण. सो व्यञ्जन वर्णबाट आएको साउन्ड कुन साउन्ड भयो? कन्सोनेन्ट साउन्ड. सो वी हेभ टु युज हियर अ आर्टिकल. लाइक द्याट, ड्यास पेन. पेन भन्दाखेरि कुन साउन्ड आयो सुरुमा? फर्स्टमा पे भन्ने साउन्ड आयो भनेको त्यो साउन्ड केबाट आयो? बाराखरीबाट आयो. सो वी हेभ टु युज हियर अ. लाइक द्याट, फिस. फिस प्रनाउन्स गर्दा पनि फर्स्टमा कुन साउन्ड आयो? फी भन्ने साउन्ड आयो. फी भन्ने साउन्ड भनेको बाराखरीबाट आयो. बाराखरीबाट आउने साउन्ड के साउन्ड हो? कन्सोनेन्ट साउन्ड हो. सो वी हेभ टु युज हियर अ. ओके, likewise, if a word begins with vowel letter but its pronunciation begins with consonant sound, use a. भनेको यदि कुनै पनि वर्ड भोयल लेटरबाट सुरु भएको छ तर त्यो वर्डको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ केबाट सुरु भएको छ? कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु भएको छ भने वी हेभ टु युज अ बिफोर द्याट वर्ड. फर एन एक्जाम्पल, I have written dash European. European is a word and this word begins with letter E. Letter E भनेको that begins with vowel letter but its pronunciation begins with which sound? Consonant sound. त्यही भएर यसको अगाडि पनि हामी के युज गर्छौँ? अ युज गर्छौँ. जस्तै युरोपियन भन्दाखेरि सुरुमा कुन साउन्ड आयो? यु. यु साउन्ड आयो. यु साउन्ड भनेको इट इज कन्सोनेन्ट साउन्ड. सो वी हेभ टु युज हियर a European. Likewise, dash uniform. Uniform is, this word is also begins with vowel letter but its pronunciation begins with consonant
sound. So we have to use here is article or uniform. Okay, now let's go to use of an article. Use of an article. Okay, use an article with a singular noun. Yes, we have to use and with only singular noun, right? Not with plural noun. Likewise, if a word begins with vowel sound, use an. Yes, if a word begins with vowel sound, if a word starts with vowel sound, we have to use an article before that word. Now, what sort of sound are known as vowel sound? Okay, those sounds that comes from स्वर वर्णबाट आएको साउन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ कुन साउन्ड भयो? vowel sound. स्वर वर्ण भनेको अ देखि असम्म जस्तै अ इ उ ए यो साउन्ड चाहिँ कुन साउन्ड हुन्छ? vowel sound. फर एन एक्जाम्पल डैश युआई आई भन्दाखेरि कुन साउन्ड आयो? सुरुमा आ भन्ने साउन्ड आयो. आ, यो आ साउन्ड चाहिँ के भयो? यो आ चाहिँ कुन साउन्ड भयो? vowel sound, किनकि यो स्वर वर्णबाट आयो. सो वी हेभ टु राइट हियर, वी हेभ टु युज हियर एन आर्टिकल एन आई. लाइक द्याट डैश अम्ब्रेला भन्दाखेरि सुरुमा कुन साउन्ड आउँछ? आउँछ. त्यही भएर वी हेभ टु युज हियर एन. लाइक द्याट डैश आइसक्रिमको प्रोनाउन्स गर्दा पनि सुरुमा कुन साउन्ड आयो? आ भन्ने साउन्ड आउँछ. सो वी हेभ टु राइट हियर एन आर्टिकल. Likewise, if a word begins with consonant letter but its pronunciation begins with vowel sound, use an. Yes, यदि कुनै पनि वर्ड्स कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु भएको छ तर त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ vowel साउन्डबाट भएको छ भने at that time we have to use an article before that word. For an example, our भन्ने वर्ड केबाट सुरु भयो? एजबाट भनेको कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु भयो. बट इट्स प्रोनाउन्सिएसन इज vowel. तर यसको प्रोनाउन्सिएसन के हुन्छ? vowel हुन्छ. our. When we pronounce this word, this s remain silence. We only pronounce our भन्दाखेरि आ भन्ने साउन्ड आउँछ. आ साउन्ड भनेको कुन साउन्ड हो? vowel साउन्ड हो. सो वी हेभ टु युज हियर एन आर्टिकल एन our. लाइक द्याट dash honest man. Yes, this honest is also begins with consonant letter but its pronunciation begins with vowel sound. So we have to write which article? An article before this honest. When we pronounce this word, s remain silent. Same, s remain silent. Okay guys, see you in next part. Till then, keep watching, keep subscribing, keep smiling.